Because I was born in Northern Ireland, Porque nací en Irlanda del Norte, I am British, soy británico, so I have a British passport. tengo un pasaporte británico. But Northern Ireland Pero en el Irlanda del Norte is also claimed to be a part of Southern Ireland, también dice ser parte de Irlanda del Sur, Republic of Ireland. la República de Irlanda. And so the Republic of Ireland Y esa república also gives me an Irish passport. también me da un pasaporte de Irlanda. So I have a British passport, Tengo uno británico, I have an Irish, un pasaporte de Irlanda and I have a passport here from the United y States. ahora tengo uno de los Estados Unidos. I married a woman from California. Me casé con una mujer de California. My wife Sharon was born in California. Sharon nació en California. And so I have 3 passports, 3 citizenships, Tengo 3 pasaportes, 3 ciudadanías, which is very convenient when you travel. que es muy conveniente cuando uno viaja. When you go to different countries, you decide which passport you're going to show. Cuando vas a un país puedes decidir cuál pasaporte enseñarle. But one time, Pero una vez I was out of the country, salí del país, out of the United de los States, Estados Unidos, without a passport, sin mi pasaporte. and they were not going to let me back in again. Y no me iban a permitir regresar. Let me tell you the story. Déjame decirle la historia. I had just moved to the church in Carlisle, Pennsylvania, where I pastored. Me acababa de mudar a la iglesia en Carlisle, Pennsylvania, en la cual yo pastoreaba. And there was going to be a conference for pastors in Y California. había una conferencia para pastores en California. And so 4 of us went to the conference. 4 de nosotros fuimos a esa conferencia. And we decided that the conference was just outside of Los Angeles. Decidimos que esa conferencia era afuera de Los Ángeles. And we decided on the last day of the conference Decidimos que el último día de la conferencia that we would visit Tijuana in íbamos Mexico. a visitar Tijuana, en México. And so one of the 4 said, no, I don't want to go. Uno de los 4 dijo, no, yo no quiero ir. But the other 3 of us said, okay, we will go. Pero los otros 3 dijimos, sí, yo quiero ir. Now, I did not think that I would need a passport to get back into the country. Yo no pensaba que yo necesitaba un pasaporte para regresar al país. And I told the other 2 pastors, no, you don't need your passport. You can go to Tijuana and you can come back. You don't need a Y passport. yo le dije a los otros 2 pastores, no necesita pasaporte, ve a Tijuana y puedes regresar. And so off we went. We had a rental car. I was driving and we drove down to San Diego. Yo estaba conduciendo el carro rentado hasta San Diego, We crossed the border into Tijuana. cruzamos la frontera hasta Tijuana. And we had a wonderful day walking around and shopping and buying different things. Un buen tiempo tuvimos mirando las cosas. And as the late afternoon and it began to get a little bit dark, Empezó a oscurecer en la tarde. we thought that we should go back. Pensamos debemos regresarnos. So we arrived back at the border, Llegamos a la frontera. and there were long lines of people waiting to cross the border. Líneas bien largas de personas tratando de cruzarse la frontera. And the 3 of us were perhaps the only white people that we could see. Nosotros 3 éramos los únicos 3 blancos que podíamos ver ahí. And one of the pastors from our church was in front of me, and the other one was behind me. Uno de los pastores de la iglesia estaba delante de mí y otro estaba detrás de mí. The one in front is a woman in our church who's a pastor. Her name is Jane. La delante era una mujer, una pastora de nuestra iglesia se llamaba Jane. Behind me is Rich. Y atrás Rich. And so we're standing in line, and Jane went up to where the man was sitting. Estamos en la fila y Jane llega donde el hombre está parado, el mostrador. And he said to Jane, Y él le dijo a ella, what is your nationality? ¿cuál es tu nacionalidad? And she said, Y él le dijo, American. americana. He said, okay, go through Le it. dijo, dale. I was next. Entonces me tocó a mí. I got to the man. Llegué al hombre, He said, what is your ¿cuál citizenship? es tu nacionalidad? And I said, British. Yo le dije, británico. And he said, Y él me dijo, where's your passport? ¿a dónde está tu pasaporte? And I said, I don't have it with me. Y le dije, no lo tengo. And he said, well, don't you know that to get into the United States you need a passport? Y él me dijo, ¿no sabes para entrar a los Estados Unidos necesita pasaporte? And I wanted to say to him, but you let her in without a passport. Y yo le quería decir a él, pero a ella le dejaste pasar sin pasaporte. And I said, no, I didn't know that I would need it. I thought it would be okay. Pero le dije, no sabía que lo necesitaba, pensaba que iba a estar bien. And this was in 1999. Esto fue en el 99. And he said, no, you need documentation Él me dijo, no, necesitas documentos to cross the border. para cruzar la frontera. Do you have anything? ¿Tienes cualquier cosa, alguna cosa? And I said, well, I do have a green card. Dije, bueno, tengo mi tarjeta verde. And he said, where is that? Y yo le dije, ¿dónde está? And I said, at home in Yo Pennsylvania. le dije, en mi casa en Pensilvania.
And he said, Entonces él me dijo, but you're supposed to carry that with you. pero tú tienes que andar con eso arriba. And I said, Entonces yo le dije, well, I know it's very valuable and important, so I wanted to keep it safe, so I left it at home. yo sé que es muy importante, por eso lo dejé bien cuidada en mi casa. And he said, well, I cannot let you in. Entonces me dijo, no te puedo dejar pasar. You need to go, he said to me, you need to go over there. Él me dice, tú tienes que ir allá. And I looked over there. Miré allá. There was a room with dark windows. Había una habitación con ventanas bien oscuras. And outside the room was a long, long line of people. Y había una línea bien larga de personas fuera de la habitación. And he said, you need to go stand at the back of the Y line. me dijo, te tienes que parar al fondo de la fila. And so I went over. Fui allá. Now Rich, who was behind me, Ahora Rich, que estaba detrás de mí, he came to the man. él llegó al hombre. And the man said, what is your El hombre le nationality? dijo, ¿cuál es su nacionalidad? And he said, Le American. dijo, americano. The man said, okay, go Le on. dijo, bueno, dale. So I was standing in this line. Entonces estoy parado en la fila. And it's getting darker and darker outside. Y cada minuto más oscuro afuera. And Jane and Rich were standing on the other side. They are in the USA. Jane y Rich están al otro lado, allá en los Estados Unidos. And I am in the line. Y yo estoy en la fila. And I waited for 1 hour. Y esperé 1 hora, And I waited for 2 hours. 2 horas. And this line was moving very, very Y slowly. la línea muy lenta avanzaba. And sometimes the person at the front of the line would be taken into the room. A veces la persona adelante lo llevaban al cuarto. And of course the windows were dark, so we could not Y see. uno no podía mirar para adentro. And then sometimes they would be dragged out by guards in handcuffs. Y a veces lo sacaban con esposas. And I'm beginning to sweat. Y empiezo a sudar entonces yo. And the other thing is, I have the keys for the rental car. Y la otra cosa es que yo tenía las llaves del carro que teníamos. So Rich and Jane, they can't go anywhere. Y Rich y Jane no podían hacer nada. I have the keys. Yo tenía las llaves. Finally, maybe 3 hours later, I get to the front. Finalmente, después de 3 horas, llego adelante de la fila. And this big, big guard, Y un hombre bien grande he calls Robinson. me dice Robinson. So I went into the room, Entré a la habitación, and they closed the door behind me. cerraron la puerta. And the guard stood behind the door with his arms folded. Y el guardia se paró con la puerta así con los brazos He had cruzados. lots of guns Muchos revólveres and pepper spray. y spray para echar. And as I walked in, there was a counter. Había un mostrador cuando entré And there was a man behind the counter. y un hombre detrás del mostrador. And he reached under the counter and he pulled up the latex gloves. Y sacó unos guantes de goma And he starts pulling on the y latex se lo gloves. empieza a poner los guantes. And I don't know where he's going to search. Y yo no sé dónde él piensa buscar. I don't know if he thinks I'm carrying drugs or what's happening. No sé si él piensa que yo ando con drogas o qué está pasando. And he said to me, Me dijo, what is your name? ¿cómo te llamas? And I told him my name and he typed it into a computer. Y él lo puso mi nombre en la computadora. And he said, when is the last time you entered the United Y me dijo, States? ¿cuándo fue la última vez que usted entró a los Estados Unidos? And I told him when it was. Y yo le dije, ¿cuándo fue? And he typed it in. Lo puso en la computadora. And then he looked at me and said, no, that's not right. Y me miró y me dijo, no es cierto. I said, yes, it is right. Yo le dije, sí, es cierto. And he said, that's not what our records show. Y me dice, eso no es lo que la computadora dice. And I said, yes. And I told him where I was and when I traveled and when I'd come into the country. And he kept typing and he said, no, this is not right. Yo le dije, sí, le dije dónde estaba viajando. Cuando entré, él seguía en la computadora y me dijo, no, no es cierto. And so I realized I am stuck in Tijuana, Mexico with no documentation. Ahora me doy cuenta que estoy ahora en Tijuana, México, sin documentos. And they don't believe me who I am. Y ellos ni creen quién yo soy, quién soy. I didn't know if I'd be there for months or years or... No sabía si iba a ser meses o años o qué. And as I'm standing, the door opens again. Entonces la puerta abrió otra vez And another person is brought in. y traen a otra persona. And he is standing beside me at the counter. Y él está a la par mía en el mostrador. And the other guard starts asking him Y el questions. otro guardia le empieza a preguntar, hay preguntas. And I hear the two guards whispering to each other. Entonces oigo los dos guardias hablándose en secreto. And they said, we need to watch this one Y dicen, tenemos que velar a esta, because we think he may cause trouble. porque yo creo que él es un problemático. And he's standing just as close to me as Abraham. Y él está tan cerca de Abraham como yo estoy ahora. And I thought, if this troublemaker wants a hostage, I'm it. I'm right here. Y pensé, si este problemático quiere llevar a alguien a hostage, aquí soy el problema, yo me voy a coger a mí. Secuestrado, me va a secuestrar a mí. Sí. Sí.
And finally, Finalmente, the man behind the counter said, el que está detrás del mostrador me dijo, okay, está bien, we're going to let you in. te vamos a dejar pasar. It will cost you $175. Te va a costar $175. I had $20 in my wallet. Yo tenía $20 arriba. And I said to him, do you take Visa? Y le dije, ¿recibes Visa? And he said, no. Y me dijo, no. He said, but we do have a cash machine, ATM, outside. Pero sí tenemos un cash, un ATM afuera. And I said, okay, I will go and get some. Y yo le dije, está bien, voy a buscar un poco de efectivo. So he called over the guard who was standing behind the door. Entonces llamó al guardia grande que estaba en la puerta. And the guard said to me, sir, Y me dijo, señor, do I need to handcuff you as I take you out? ¿usted cree que yo tengo que ponerle las esposas para que usted salga afuera? And I said, no, I'm not going to run Y away. yo le dije, no, yo no me voy a ir corriendo. I said, in fact, I can go myself to the cash Yo machine. le dije, yo puedo ir solo a la máquina. And he said, Y él me dijo, no, the dogs are very vicious. digo, no, los perros tienen mucha hambre, son muy bravos. And to this day, Y hasta el día de hoy, I regret, I am, me arrepiento. okay? Yes. I regret that I did not ask him to handcuff me. Yo arrepiento no haberle pedido que me pusiera la esposa. Why? ¿Por qué? Because Rich and Jane are still standing outside. Porque Richie Jane me estaba mirando de afuera. They're watching. Están mirándome. They can't go anywhere. I have the key to the rental Ellos no car. podían ir porque tenían las It would have llaves. been so funny if I'd come out of the room. Fuera tan grasoso si ellos me vieran a mí con esposado saliendo. They would have had no idea what was happening. No tuvieran la menor idea de lo que estaba sucediendo. But I went and I got the cash and I paid the money Fue porque el dinero lo trajo and they finally let me in. y finalmente me dejaron pasar. That is how the world treats people. Así es la manera que el mundo trata a las personas. The world says you're from here or you're from here or you're from here and you can't go there and you can't go there. El mundo dice tú eres de aquí o tú eres de aquí o tú eres de allá. Tú no puedes ir aquí ni ir acá. But God says you're all my family. Pero Dios dice son todos mi familia. And through our faith in Y por Jesus, medio de nuestra fe en Jesús, we become citizens of something much, much, much better than any country. nos convertimos en ciudadanos de cualquier cosa mucho, mucho más mejor que cualquier país. We become citizens of the kingdom of God. Ciudadanos del reino de Dios. But we need to understand that as citizens of the kingdom of God, Pero tenemos que entender como ciudadanos del reino de Dios. we are called to live differently. Somos llamados a vivir diferente. You see, Jesus prayed for his disciples that they would be one. Jesús oró por sus discípulos para que fueran uno. Because he knew that even though people are one in the family because they believe in Jesus, Porque él sabía, aunque la gente son uno en la familia porque creen en Jesús, sometimes they still don't get on together. a veces aún así no se llevan el uno con el otro. They still don't love each other. No se aman. They still don't always care for each Todavía other. no le importa el uno por el otro. And so Jesus prayed that we would be one. Entonces por eso Jesús oró para que nosotros fuéramos uno. We're one through creation. Uno por medio de la creación, We're one through conversion. uno por la conversión, But we need to become one in our commitment to one another. pero también tenemos que convertirnos en uno por medio de nuestro compromiso el uno al otro. And that's what Jesus prays for. Y eso es lo que Jesús oró. Becoming one in our commitment to one another is not an easy thing. Ser uno en medio de nuestro compromiso el uno al otro no es cosa fácil. There are so many things that make it hard for you and me to live together as one. Hay tantas cosas que él hace tan difícil que nosotros vivamos como uno. Even families Aún las familias a veces sometimes struggle to be one. luchan por ser uno.